Die London-Tour startet. Leute, ich bin im Auftrag der Meerwasseraquaristik unterwegs in Großbritannien und wir starten hier direkt einmal in einem der spektakulärsten Orte, die es in der Welt der Korallen gibt. Let's go! Früher noch als unhaltbar geltend, zieren bunte Korallen bereits seit einigen Jahren die Aquarien der Meeresliebhaber und Hobbybegeisterten. Doch nicht nur die Haltung interessiert uns heutzutage, die Vermehrung und Wiederaufforstung von Korallen in den Riffen unserer Weltmeere beschäftigt Aquarianer und Forscher weltweit. Auch wir auf diesem Kanal haben bereits auf den Philippinen ein künstliches Riff erschaffen, welches hoffentlich für viele Jahre Fische Unterschlupf bietet und einen positiven Impact mitbringt. Fernab der Ozeane bietet das Aquarium einen guten Ort, um diese Nesseltiere zu reproduzieren. Heute besuchen wir den Mann, der als Koryphäe in der sexuellen Vermehrung von Korallen gilt. Und hierzu sind wir in das Horniman Museum direkt nach London gereist. They've been running the biggest reef restoration program in the world. Mars, just like the Snickers. Exactly. No way. It's huge. The biggest site is in Indonesia. 1.3 million corals have been planted so far. We had 95 spawning events in the first year. And bear in mind, a colony this big is going to release that egg sperm package in about 30 minutes, once a year. Natrop. Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Die Meerwasseraquarianer werden dieses Video abfeiern, das kann ich euch jetzt schon sagen. Wir sind nämlich an einem sehr besonderen Ort und zwar sind wir hier in London und vielleicht sagt euch der Name Jamie Craggs was. Das ist nämlich hier das Labor, wo das allererste Mal Korallen auf sexuelle Art und Weise vermehrt wurden. Wir stehen quasi an einem extrem legendären Ort und nicht nur für die Meerwasseraquarianer, sondern eben auch für diesen ganzen Research-Bereich, also diese ganze Korallenaufforstung, die weltweit betrieben wird. Das hier ist ein extrem wichtiges Puzzleteil in dieser ganzen Materie, denn hier schafft man es, Korallen ohne sie auseinanderzubrechen, zu vermehren, indem ganz viele kleine Ableger entstehen. Ihr könnt euch das auf jeden Fall mal im Video zusammen mit Sam und Maren von SciReef anschauen. Da haben wir das Ganze mal ein bisschen erläutert. Und hier ist quasi so ein bisschen der Beginn von dem Ganzen. Wenn ich mich mal hier ein bisschen umdrehe, ihr seht hier, es ist ein sehr, sehr, sehr enger Raum. Überall sind Aquarien aufgebaut. Hier wird extrem viel Forschung betrieben. Auch wenn das hier kleine, süße Seepferdchen sind, hier wird hauptsächlich an Korallen geforscht. So hat Jamie Craggs hier schon mehr als 56 Korallenarten auf sexuelle Art und Weise reproduziert, was natürlich enorm wichtig ist für die auch Arterhaltung und die Biodiversitätserhaltung unserer Ozeane. Und da möchte ich ihn direkt mal fragen, was genau er in Zukunft hier noch so plant. First, it's a huge honor to have you here on my channel too. Thank you very much. It's an honor to be on it. Oh man, we talked so many times about your work on that channel, so it's perfect to get a look behind it today. Great. One question, you talked about, I don't know if it's the right English word, biobank, something like that. Yep. What is the plan for the future? Obviously with climate change, reefs are being hammered pretty hard. Populations are declining of corals. And it's brought into sharp focus that we need to start thinking about land-based biobanks, both of living corals, but also whether we can cryopreserve, at the moment sperm, but then thinking about tissue samples so that we create a genetic backup of these populations for many years to come. There's a group in the UK, a cryopreservation group, that was formed about 18 months ago, working with the pioneer of cryopreservation of corals, Dr. Mary Haggendorn. So Mary has pioneered the cryopreservation of coral sperm. She's been working very hard on eggs, but now also looking at tissue samples, and they're getting closer to cryopreserved tissue samples. Under Mary's guidance, we started this process last year of seeing whether we could use our spawning events. We have many spawning events here at the museum. We're representing 5 different geographical regions with multiple species, and that gives an opportunity to get access to the material, so the eggs and sperm that you need for all the experimental work. So we started cryopreserving 2 corals from Australia, cryopreserving Acropora kentai and Acropora meliopora, the sperm of that. A small subset of that cryopreserved sperm we then re-thawed the following day and fertilized fresh eggs with it. And you do that to see whether that cryopreserved sperm is viable. You keep that material for long-term cryobanking. So both of the kentai and the meliopora
successfully fertilized the eggs. We got a higher fertilization percentage with the Meliopora, but it really was the first pilot work that's happened in Europe for starting our cryopreserved biobank for coral material. Now that we got a success with that, we're really going to start ramping up the species that we work with and build a library of cryopreserved sperm from many different regions, many different species. And then there's discussions about how do we then make sure that's accessible to the source country that those corals have come from. Over time, we'll be building a cryopreservation bank which will complement the work that's already happening in Australia. We're going to do the same in Indonesia. We've got a location in the Indian Ocean which we're going to work on. We have Fijian corals, and also now we have British Gorgonian species. That's another option. The goal of the spawning work that we do here is thinking about how do we develop new techniques to spawn corals? How do we understand different reproductive patterns of species that we currently don't know about? How do we then support in situ conservation work? How do we use spawning events to scale up the material that we can produce to restore reefs? But then also thinking about this cryopreservation biobanking. So there's multiple strands to the work that we're trying to do here. Spring oben. 100er Framerate, ja. Ganz schön klein, diese Korallenpolypen. Das gibt es aber natürlich auch in großer Form. Hinter mir seht ihr es schon. Wir sind gesprungen, und zwar zum Martin. Der hat hier in seinem Wohnzimmer ein richtiges Sahnestückchen, was die Meerwasseraquaristik angeht, geschaffen. Und ja, das würde ich sagen, gucken wir uns jetzt mal ganz genau an. Der Weißabgleich ist auf jeden Fall hier vonnöten, denn das Aquarium ist richtig blau, um erstmal die ganzen Aquarienfans abzuholen. Wir haben hier ein 5000 Liter Meerwasseraquarium mit, wir gehen mal grob durch, 2, 4, 6, 8, 10, also einem guten Meter Wasserstandshöhe. Unglaublich toller Riffaufbau hier, der auch ziemlich weit hoch geht. Wir sehen das hier, wo die Acroporen draufstehen. Lasst uns mal schauen. Guckt mal, die Steine, die gehen ja richtig bis kurz unter die Wasseroberfläche. Viele in Anführungsstrichen leicht zu haltendere Arten sehen wir hier. Wir haben hier ein paar Gorgonien dazwischen. Wir sehen immer wieder Euphilien. Wir haben eine große Auswahl an Weichkorallen auch hier zwischendrin. Hier sieht man auch, sieht ein bisschen aus wie das Atollriff vom Sam, wer sich daran erinnert. Auf jeden Fall kann man hier natürlich wunderbar erkennen, wie sich Korallen auch nach mehreren Jahren nebeneinander verhalten. Also wir haben immer wieder Zonen, wo Korallen gegeneinander ankämpfen und aus diesen kleinen Polypen, die wir gerade gesehen haben, richtig große Gebilde werden. Also alleine hier die Acro, die ist bestimmt mal 80 Quadratzentimeter groß. Da hinten die Gorgonien, die gehen schon bis zur Wasseroberfläche. Also da ist richtig Wachstum drin. Und wenn es im Wohnzimmer schon so super funktioniert, dann muss das doch auch in unseren Ozeanen klappen. Ich möchte auf jeden Fall mal so ein bisschen auf die Grundstruktur hier eingehen, denn das Aquarium sieht man von hier aus, glaube ich, gar nicht so richtig. Das geht hier hinten weiter. Denn da hinten ist der Martin und der Claude. Die sind schon fleißig am Werkeln. Und ich gehe mal hier vorbei. Der Alex ist nämlich auch da. Juhu. Schönen guten Tag. Und dann sieht man von hier hinten das Backend des Aquariums. Hier oben gibt es sogar eine natürliche Beleuchtung. Denn das Aquarium wird mit Sonnenlicht zusätzlich betankt quasi. Und natürlich ein gigantisches Technikarsenal ist hier auch vonnöten. Die Lichter, die kann Martin einmal hoch und runter fahren, damit er da besser drankommt. Und das Aquarium wird von Stahlrahmen zusammengehalten. To get the eggs and sperm to begin with, we need to have a system that can replicate all the environmental conditions of the reef. And then that triggers the corals to reproduce, to release their eggs and sperm into the water. So the majority of corals are what are called hermaphrodites, so they're releasing both eggs and sperm from the same individual, and that normally happens in pretty tight windows of time. So you have a few nights a year for each species when they're releasing these eggs and sperm into the water. And it's all driven by these environmental parameters, so things like seasonal temperature change, photoperiod, so the length of our daylight, and then the lunar cycles. All of these stack up to trigger these reproductive events. What we pioneered behind the scenes here at the museum is how to replicate all of those conditions in an aquarium. So this work started in 2012. Nobody had ever gone out and had predictable spawning events.
up until that point, and that was our first goal. And it started all here. It all started in this little corridor. And it's amazing to see how that has grown and the impact that's had around the world. You know, so many people now are using these techniques to further their own research, to further the restoration potential. But yeah, it's pretty humbling to think that it started in this small corridor in southeast London, many, many miles from the sea, and clearly thousands of miles from the tropics. Once you've predictably replicated the conditions of the location that corals come from, and you know something about that individual or that species. So if we take a Croppa meliopora, very common species in Australia, it normally spawns either November, December, and it will normally spawn something like 3 to 7 nights after the full moon in those months. And it will normally go between 2 and 3 hours after the sun has set. So once you understand that pattern for that species, that means that we can look at the data that we've put into these systems and predict when these spawning events are going to happen. And bear in mind, a colony this big is going to release that egg sperm package in about 30 minutes once a year. So you have to understand that 30-minute window to get access to the eggs and sperm. So having the predictability is key to everything. Once you have access to it, the world opens up. You know, all the research potential, the conservation you can do just expands colossally. While we started the work here, and we do lots of research around that, and that was the study of my PhD. We pioneered the work in 2012. I started my PhD in 2016. 3 years of writing up all that methodology. Myself and the professor that I was working with for my PhD, Mike Sweet, he was a good friend. I was helping him during his PhD many years before. We co-founded the Coral Spawning Lab. We were getting so many people asking us, how do we do these types of systems, that we thought there was a natural way of starting a business and selling a similar version to this, but we've modified it so that it's more applicable to go into a lab. So we manufacture those in the UK, we send them all around the world. 70 systems have gone to, I think now, 16 countries around the world. And the good thing is it's then a standardized template. Everyone's using the same method, and then we can compare, you know, what's happening in Qatar to the Caribbean to, you know, the Maldives. That then developed, and it's now, we've teamed up with the Tropical Marine Center, and we've co-branded it called BioCSL, and then we've taken even more modifications to improve the system designs to open it up into even more regions, really. Euch ein weiteres Verständnis zu geben, wie unfassbar aufwendig das Ganze ist. Ich bin total aus dem Häuschen. Hier sehen wir ein Becken, wo Seeigel gezüchtet werden. Ganz, ganz kleine Seeigel, und zwar aus folgendem Grund, haltet euch fest, eine Etage drunter sind Bibikorallen. Und die sind so klein, dass die natürlich entsprechend auch empfindlich sind. Sprich, wenn so ein Seeigel darüber mampfen würde, dann würden diese kleinen Polypen, die sich dort festgesetzt haben, woraus natürlich irgendwann eine riesige Koralle wird, aber am Anfang sind die eben nun mal so groß. Wenn da ein Seeigel drüber marschieren würde, würde er diese kleinen Polypen einfach beschädigen. Jetzt muss man aber natürlich auch den Stein, wo dieser Polyp sich festgesetzt hat, eigenfrei halten. Das kann man mit einer Zahnbürste machen, das kann man auch, keine Ahnung, mit einem Dampfstrahler machen, aber das ist natürlich überhaupt nicht sinnführend, weil eben dieser Polyp so schnell kaputt gehen kann. Und deswegen werden hier Seeigel gezüchtet, und diese Zucht wird an das Spawning, also an die Eifreigabe der Koralle angepasst, so dass man ganz kleine Seeigel hat, und das exakt dann, wenn ein kleiner Polyp sich an den Stein festmacht, damit dieser winzig kleine Seeigel zwar die Algen frisst, aber nicht die Koralle beschädigen kann. Was ein Aufwand, das muss man sich erst mal vorstellen. What will be the global impact of your work? Probably half of the systems we've sold have gone to pure research, understanding climate conditions and how to breed corals better. Half have gone into pure restoration. So during these spawning events, creating juvenile corals that you can plant onto the reef. And if you combined a lot of the research that's going on, things like human-assisted evolution, how do we spawn and rear stronger corals that can handle some of the climate conditions that are being exposed to them? Once you put that into a restoration model, can you have better success of making sure that you're future-proofing that restoration effort? When we think about the impact of some of this, one of the first projects we worked with was in Saudi Arabia with KAUST University. They were doing something called CRISPR-Cas9 injections, and this is understanding which genes
in the animal of the coral, which is creating future climate resilience. So where is thermal resilience coming from? And the way you do that is you have to identify the gene that's responsible for that thermal resilience. And you can do CRISPR-Cas9 injections. You inject the embryo and you modify the genetic code to identify that specific gene that's responsible. You have to do it at reproduction. So you have to inject the egg before the sperm goes in, and then it modifies the genes, you grow them out, you identify that gene, right? It's very precise work, so you're injecting, under a microscope, a microfine needle into an egg. It's a research tool to understand, because that's genetically modifying a coral organism. It's about finding within the genetic code, what is the part of the code that is responsible for that thermal resilience. So then when you sample corals that are naturally occurring, can you identify the genes in a certain group of the population, and then you can breed what is naturally there to create natural increase in resilience, yeah? But you have to do the science to understand the genes. The limitation to that is if you're working in a location that only spawns 1 month a year, you've got this really small window to get the material to do the injections. We wanted to design a system that would have multiple spawning events a year. So we worked with Kelsey University in the Red Sea. We chose 2 species of coral that naturally sit 1 month apart. So you already have, in a natural situation, 2 spawning attempts a year to do your gene editing. We then designed a system that would phase shift and make 12 spawning events for each species. So it gave you 24 spawning events rather than 2 a year. What actually happened in the first year, we had 95 spawning events in the first year. From those spawning events, we managed to get 30 combinations that allowed the CRISPR-Cas9 to take place. So rather than having 2 events, they had 30 events in a single year. So we've already increased the speed at which the science can happen 15-fold quicker than would naturally be occurring. So this is the power of the ex situ spawning and the impact it can have. It can accelerate the science, but then if we use that shifted spawning event, it means that you can start producing corals more rapidly for restoration. So this is the goal, that a lot of this foundational work that happened here to understand how do we phase shift, how do we move the spawning season and ultimately have control of that spawning. And then when you apply that to researchers in Saudi Arabia or restoration practitioners in the Caribbean or the Maldives or wherever that is, you're using that foundational work to then improve the output of their work. That's really the goal of it. The vessel, so my work at the museum is continuing that reproductive research. We now do at BioCSL of building the system, is enabling others to do more work like this. So Sam at SciReef had some of that initial work. They're now using that to further their work, and Sam and Marina are amazing at keeping the corals. They're one of that rare blend of scientists. We call it blue fingers. Yeah. So they have blue fingers and science. Amazing combination. So when you pull all of these tools together, you just allow everyone to expand the type of impact that they can have and hopefully accelerate protection of the ocean. Really, that's the ultimate goal. So I'm reducing my hours here at the museum, so I now do 40% time at the Horniman. I'm now doing 40% time with Mars Sustainable Solutions. So Mars Bar, everyone knows Mars Bar, that's one company under Mars Incorporation, 200 odd companies under Mars Incorporation. There's a department called Mars Sustainable Solutions. People don't know this. They've been running the biggest reef restoration program in the world. Mars, just like the Snickers. Exactly. No way. It's huge. The main site is in Indonesia called Hope Reef, but there's 63 sites around the world. And they have been using fragmentation, so taking asexual fragmentation from donor colonies and replanting reefs all around the world. The biggest site is in Indonesia. 1.3 million corals have been planted so far. I've joined the team now, bringing sexual reproduction into that portfolio of work. So we're going to start hugely expanding the impact of sexual reproduction in the restoration space. That's our goal. It's really exciting. Awesome. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Wir sind hier weit, weit weg von den tropischen Meeren, mitten in Großbritannien, und hier wird solche Arbeit gemacht. Ich finde das unfassbar faszinierend. Ich habe
Wahnsinns Respekt vor den Leuten hier und deswegen ist das für mich schon echt ein gutes Gefühl, mal die Leute hinter dieser Arbeit kennenzulernen. Gejumpt in den London Zoo und hinter mir, das Schwarze, was ihr hier seht, ist Großbritanniens größtes Riff-Aquarium. Ich möchte euch nämlich mal zeigen, wie das Ganze final in einem Riff ungefähr aussehen könnte. Natürlich versucht man in der Aquaristik immer grob unsere Riffe in den Ozean nachzubauen. Das gelingt natürlich nicht hundertprozentig, aber das hier ist auf jeden Fall mal so ein richtiges Sahnestückchen. Ich freue mich riesig, so viel Wissen durch diesen Besuch dazu gewonnen zu haben und hoffe sehr, dass auch ihr etwas aus diesem Video mitnehmen konntet. Wer sich weiter für die Welt der Meerwasseraquarien interessiert, ist auf dem Kanal genau richtig. Also lasst gerne ein Abo da und wir sehen uns hier wieder nächsten Donnerstag um 16:30 Uhr. Vielen Dank!